Hello, I'm Jonasz Rewinski and you're watching Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. Just recently, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova announced that Moscow is working on, wait for it, a draft peace memorandum. And it gets better. The document is, and I quote, almost ready. Well, the only thing missing, a ceasefire, which, is kind of the main ingredient, isn't it? Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей. Как только меморандум будет подготовлен, я хочу отметить, что министр иностранных дел России Сергей Лавров буквально ежедневно комментирует ход его проработки, он будет передан в Киев. Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа. Что же на этом фоне или на каком, можно сказать, фоне это все происходит? Мы фиксируем деструктивные заявления Зеленского, который вместо того, чтобы увидеть или услышать тех, кто пытается сфокусироваться хоть на каком-то конструктиве, хоть на каких-то результатах, начинает эскалировать вот эту агрессивную риторику, пытается переложить на Россию вину за, как он там формулирует, затягивание конфликта, обвинить Россию в якобы отсутствии стремления к миру, при этом каждый день выпрашивая все больше и больше вооружений. Он требует ужесточить антироссийские санкции. Уже смеются все ему в лицо, даже те, кто эти санкции много лет вводил. Потому что куда еще ужесточать-то? 17 пакетов безумия было принято. And of course, Zakharova wouldn't be Zakharova if she didn't find a way to attack President Zelensky while making her little speech. According to her, he is the one trying to shift the blame for prolonging the war, which is a bold claim, especially when, if you check either the calendar or Ukraine's air raid app, it is still Russian missiles lighting up the sky over Ukrainian cities. A peace memorandum from a country still launching cruise missiles sounds about as convincing as a Shahed drone flying over Kyiv, flashing a smiley face and saying, "I come in peace." And let's not forget, back in 2022, it was Ukraine that proposed the ceasefire and a withdrawal from occupied territories. Russia responded by declaring that maps were subjective and sovereignty was flexible. Zakharova isn't offering diplomacy. She's remixing Soviet boilerplate with a Kremlin accent here. Because, once again, Russian diplomacy is trying to sell war as peace with extra features, and missiles as gestures of goodwill. But peace without a ceasefire is fiction, written presumably on a typewriter that hasn't changed since the era of Brezhnev. And as any serious diplomat will tell you, peace isn't printed, it is proven with actions. Now, as you might have heard, German Chancellor Friedrich Merz said that Ukraine could now defend itself by striking military targets in Russian territory, with the UK, France, Germany and the US apparently having lifted range restriction on arms sent to Kyiv. Until recently, Ukraine did not actually have this capability, but now, apparently, things are about to change. Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind, weder von den Briten noch von den Franzosen noch von uns, von den Amerikanern auch nicht. Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreift. Das konnte sie bis vor einiger Zeit nicht. Das hat sie bis vor einiger Zeit auch bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht getan. Das kann sie jetzt. Wir nennen das im Jargon Long Range Fire, also auch mit Waffen die Ukraine auszustatten, die militärische Ziele im Hinterland angreifen. Now, Merz also noted a key difference between Ukraine and Russia in this war. Kyiv is striking military targets on Russian territory in self-defense, while Moscow is targeting civilians in an effort to inflict as much damage as possible.
But the world of big European politics has a new protagonist in its show called Offended but Independent. During his visit to Armenia, Slovakian Prime Minister Robert Fico decided not to remain silent in response to German Chancellor Friedrich Merz's statement and said that Slovakia is not a subordinate country to be brought up by other politicians. End of quote. Well, Europe, get ready. Slovakia has gone into a teenage rebellion stage, and it seems to be unscrewing the doorknob, screaming, "I know what I want to do." To sa absolútne nepatrí. Ak si niekto myslí, že ja si nedovolím teraz povedať vlastný názor, tak je na veľkom omyle. To, čo povedal kancelár, je absolútne nepriateľné pre suverénnu krajinu. Samozrejme, že my nemáme toľko obyvateľov ako Nemecko. Oni nie sme takí silní. Oni si možno myslia, že to sami vybavia za 3 minúty. Len ak budú takto pokračovať aj ďalším krajinám, nie je to dobré. A prosím, vráťte sa k tomu prvému. To nie je ješitnosť. Jednoducho, my svoje názory povieme vtedy, keď chceme chrániť vlastné národno-štátne záujmy, vlastnú históriu. Ja z tejto cesty nezídem. Nemám jednoducho inú možnosť. A najviac povedzte mi, kde sme urobili my nejaké kroky, kde sme porušili právny štát. Now, Fico's words are perceived as nothing more than a verbal intervention in support of Viktor Orban in the big game one may call the Schrödinger's cat approach to EU membership, meaning Slovakia and Hungary kind of want to be in the EU and not to be in the EU all at the same time. And if anyone thought that Slovakia would just stand quietly in the corner, well, think again. In the end, Fico wants to play the rebel in what he probably sees as the political equivalent of your average high school drama, shouting, "Don't tell me what to do," while starting a massive food fight at the school cafeteria. Thing is, the stakes are a bit higher than simply passing the next test or making a good impression on your crush from 12th grade. And in fact, this is a test of political maturity that both Hungary and Slovakia are failing. And, you know, they are impressing nobody with their actions apart from, probably, Vladimir Putin. How's that for a high school crush? However, this is not all. We've also got a reaction to Merz's recent statements from the Russian side. Please welcome Vladimir Putin's talking mustache, Dmitry Peskov. Мерц уже не только в очередной раз подтверждает, что у Украины нет больше никаких ограничений по дальнобойным орудиям. Он на пресс-конференции с Зеленским заявил о финансировании Германией производства дальнобойных ракет на Украине для того, чтобы она могла применять эти ракеты дальнобойные там, где она посчитает нужным, в том числе за пределами своей территории. В данном случае мы видим, как Германия соревнуется с Францией в первенстве по дальнейшему провоцированию войны. Все эти действия, естественно, мешают мирным усилиям. Мы надеемся, что, несмотря на такие провокационные действия и на все препятствия, все-таки удастся продолжить процесс урегулирования, удастся провести второй тур переговоров, обменяться меморандумами, проектами меморандумов, о которых условились. Иначе охарактеризовать вот эти действия Германии невозможно, к сожалению. So, according to Peskov, Germany is competing with France for primacy in further provoking war. This hinders peace efforts. End of quote. The only thing that hinders peace efforts is Russia and its government. If you didn't know that already, Russia is the country that has started the full-scale war and seized land from a sovereign country, and now it's someone else that hinders peace efforts. Nah, we're not buying it. The Kremlin's statements about peace often contradict the real situation on the front line and in the diplomatic arena. The Kremlin seeks to portray assistance to Ukraine as aggression against Russia and itself as the injured party. Such discourse is an element of information warfare, and it is important to distinguish between stated intentions and real actions. Russia often shows up to the venue for talks, brandishing the dove of peace. But when one looks beyond the facade, the only dove of peace Moscow ever offers to Ukraine is a Shahed drone beelining towards another civilian target. And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.